stift auf den Schreitisch wie ein Monde plötzlich merkt das Erheinen stürmen seinen Gorichsel eingeladen hat. Lekeltie Wiederdonner, desmal eng an, den Rundern, undruckt den Stapel, Papier Vorsich, Zurich Tolls, klar Miss Sinclair sagte Stimmschrift, vorgezwungene, leichte Git last uns anfangen, ein Fake Wahrheit, oder Lüge. Du Warstrand in Merowen Platzerungen rend Erigegund Raven blinzelt nicht. Sie hört die Fille der Gansrom tat die Satellite undevis via versect. Cals Problematch zu Brandmarken die Art undevis via ihr Vergent. Als Waf benutzt die on a sea wagt ease. Die Wortlot. Aussprechen under Foltit ihond ordentlich auf dem Tisch. Vorsichtig abseq. Lugentwertet CMIT glaskläre Stimm ease. Gibt keine Dokumente turnvoll Hontel in meiner. AKTAB dem Alter von 15 Jahren. Ich habe Kopen meiner AKT mitgebracht. Voll CC1 in Mctender Gerichtssal Retzich wieder Reporter Kratzen wattend. Voll Berbet Atoschen. Erschrackenstelling stockt near leicht. Die Art von Stolpen. Die near Erferin Gerichtsalbio. Bemerken Worden, Lenzsicher, Lenzich tiefer in Sinnenstol, Zurich, Alzobi, Osich dohinter, Oberdengang Zurich sehen, Walt, Lillian Monroe's Paperrote Blazer sah Oswi ein Warnflag nif Jonathan Cross, die Ogen zusammen, began Watten zu schreiben. Als spurt, vim die Control and Glitzteling Rausbert sich, Wahrheit oder Lüge, du bist seit Zeiderjomen seit dem Ausgedem. Aus der Pflegefamilie ein weiter Anschuldigung die in einer Frage verborgen war at mit Raven ließ Austerch Irnes sich splicherend das Gewicht Jeeds Blicks spurend der Erwartet das sie zus Lusch sagt siefest ich habe kontinuierlich Beschäftigung seit meinem 18 Geburtstag habe ich zwei Jobs habe ich brachst Ontologen wenn die Gericht ist angeprüften Unterlegen interessiert. Ein weiterer Oferu desmal weniger Skepsis, Manugia Nakon Spinnennetz durch die Animen. Die Loot MIT in den Rom gebracht hatten Sterling tippt MIT seinem Stifter, jetzt ein Schwaches, Sitten variet Seinvergarung, Raven niet hifflig den Kopf über, unerschrocken darf ich jetzt ein Frage stellen Aaron Sterling, zergert und winkt dann sein Hand, a Boysen versagt großemütig zu wirken, mock Witter sie setzt sich frechte hin Wahrheit oder, sie haben sich ein Minning ober, mein Glaubordigat googelt Beva sie hut ein Osage gehört haben die Frage de Time Gerichtssal wie ein Stillbaumkross sprang fast von seinem Platz. Befing sich Lillian verstieft sim Finger am Klammerten den Ordner, in ihrem Shows Richter Sterlings Kiefer spannt sich einmal zumal, und at mit tief einmuskeln in seinem Nacken spannten sich gegen den Kragen seiner Robe, die Wahrheit gab schlieglich soli zu. Das sie kommen zu tragen war hinter der Bank nicht Raven ganz leicht, nicht schadenfroh, sondern nur zur Kenntnis, nemendus sie beiden verstanden hatten, warans liegt gesagt worden, Einstelbreitisichos dicht und vibrierend an Sterling verlichtels die Gefahr von im Gulten. Weges erkend, beschloss sehr gut sie schwenken. Sagte, zugig noch im Wahrheit oder Lüge sie haben unter vor der Galerie gelegen praktisch noch vorngebut als einer hungrig noch einem stolpern eineres als anderes Raven sagt nicht diese sag sie ließ im Gegensatz zu einigen Erwachsenen die in dies so schwerwickelt sinnetways das Lügen unter die grundlich Jeeds Systems untergrut das Aufgerätzigkeit war ein chirurgischer Schlag durch war, kein Blut hinterlu aber dennoch tiefwunden Riss dort durch den Rom spanten sich Lillians naturalem den Ort. Jonathan Cross belagert sein selbstvertrauend unbehagliche Schwanken Sterling richtet sich in seinem Stillauf und spürt, wie sich die Luftdrehte und versigt die Control wieder jetzt, Miss Sinclair, sagte Stimm schwer ich weiß, dass sie vorbereitet sind, aber wirst hon vorbereitet, nicht die Erfahrung Lebenssuffering. Emotional Riffe du meinst mein Gellet Erfahrung Raven schneiden in glatt, Ehrentong aber mit Stahl, gastet while ich in einem System aufwix das, mein Papier Dreimalwörler und Mädchen heimskickt, wo ich laffen MIT in still unter. Der Türklink, unter der Türklink, OST Hutes Hiram D, als mehr Gisihin, zu werden als, an Statistik, die Lieben, sie ihr dort war nicht wat nicht ein Wuttenvoll near die brutal appelliert Wahrheit, blogelegt, wie ein Wurf an die Diasis malgab kein Kickern aus der Galerie near still ein Stilesso dick, das erstigt Richter Sterling blinzelt, in ihr Gesicht schwer zu lassen. Aber etwas hinter, seine Brill flackert etwas, das der Scham nahe Tom, an die Für. Einen Moment dacht Raven, vielleicht, saha, endlich sei nicht als ein Problem zu verwalten, sondern ein Mensch.
Durauf ihrem eigenen Zerstaaten Fundament steht. Jonathan Cross vers Felty, Control wieder Langen, stand abrupt einsprach ihr, das Wort ein Seifenkistert, Sterling, winkt ab, ohne in Zusammenhang, sein Aufmerksamkeit, warjetzt auf. Raven gerichtet wie ein Monde etwas sieht, kann nicht leicht obersehen, sie können fortfahren, Miss Sinclair sagt arschlieglich, reibt sie et mit tief ein. Der Atem beruhigt sie von innen heraus an die sie spürt, wie ihr der Schweiß. Im Nacken kribbelt ihr steifer Kragen spürt das Zittern, noch tief in ihrem Bauch. Aber sie ließ es nicht bissens geseckt, reichen, sie sammelt die losen Satun, aos ihre Einkaufstasche ihre Bugang langsam, underbedgkig. Danke, Ehren sagte sie denn ich habe bueis die sich direkt auf die Globwordigit de und auf die systemischen Vorurteil besehend, die in fast Zusammenscheitern vertellt hat, der Ausdruck systemisch Vorurteil landet wie ein Stein mitten im Teig. Es war ein Anschuldigung an dein Versprechen an dein Riss in der falschen Heiflichkeit, de Gerichtsals auf einmal Sterling schlacht schwer Victor zeigt, weniger Beflen Jets mehr Jemison fast vorsichtig Raven stand auf die Paparazittet, nur leicht in ihrer Hand, der einzig verite Nerven in einem sonst zerbrechlich Präsentation drehte sie sich am die Galerie, fullen nicht nur der Richter nicht nur die Angewelt alle. While sie etivos verstanden, sie hatten nicht gerechnet, das war nie nur ihr Kampf, das war über Jeeds Schwarzmädchen, das Inakten just echt unde, Burgessen, würde, jeden geflüsterten Gerichtssaal, in dem ihr Wort weniger Wogels eingrinsen eins. Weigen Bittstellers, Jeeds Mal, wenn das System nicht unter die Ungerechtigkeit, aus der Gehenlichkeit und ein sober staatlich Erklärung niemand bewegt sich niemand at mit und Raven Sinclair nicht mehr das sie anzusetzen bereit. Jeed luge mit niets als ihre Wahrheit unter ihrem Sitten niedersvernen, folgt es sichen als ob der Gesamtgerichtssaal in der Luft schwettigete Atemzug würde gefangen, Jeed hielt in ALCOB, die one selbst sich vorbüten, zu hören, was Raven Sinclair'n Word. Als nächst sie die Papier in ihrer Hand angepasst offenlichen Dokumente gerichtet destikel Erklen klein. Aber tadlich Wahrheiten unter mit einem langsamen, bewussten Schritt Bank. Ihr Absatz klickten ließ auf dem Palettenboden, Jeeds Geschnitt durch die still wie ein Warnglock beobachtete Richter Sterling CMIT, einem unsperren Gesicht Sorsruck aber Raven Contespia es die Verschiebung den Moment, ALC die matcht, die so leicht von den alten undead Privilegierten gehartet würde. Am Rand ihres Finger, sie blieb an der Vorgesehenen Stell stehen, und hob die Hand dem Vote, das erst Dokument anzubieten ihr, hers Hammerchen, ihr Rippen, als Wallis entkommen da ihr Gesicht blieb, ruhig geformt, von demselben, eisernen Willen der sie getrigen hat. Sie durch Jeed Kulti no hat, in Gruppenheimen Jeed billigen Schuldigung von sozialer Bute in Jeeds Mal, wenn jemand angeschaut hatte sie an der nur, ein Statistik gis han sie war keine Zahl, sie war kein Warnens Beispiel sie war higher under sie war, bereits sagt Raven deutlich, ihr Stimmklang auf der anderen Seite Gerichtsals lied ein Kopie der öffentlichen Rummen zu, wo je separat einreichenen über die letzten 3 Jahren zui angeklärt, Urteil nichts, devon führt sie, hinzu, Augen glitzert, tenunter, dem grellen, Neonlicht würde, dem Gericht in ihrem Antrag auf Wormenschaft, on fassungsloses Gemmermill mit, die Galerie selbst, die Sachbearbeiter ruschen auf, sitzen auf der anderen Seite Ganges hin unter her. Jonathan Cross sprang zu sein View, einsprach Erbelt, dies Dokumente, sind Ingenium, Richter Sterling hielt ein Hand scharf sein, Gesicht engespannt, oberstimmt ich würde die Dokumente sehen Cruz, stocksig, vermelt Lillian Monroe am Verschluss ihrer teuren Handtasche herum. Ihr Nägel klickten while Dogagendas Metal wie ein Insekt gefangen in Glas. Raeb fuhr fort ihr Stimm an a Shuttle, liegt darüber hinaus, seg sie flipping auf, einander. Sieht mighty der Precision 1 Chirurgen, dies ist eingeprobt mit, für die Mobile Frau Monroe sie bewohnt handelt sich einen Zimmer, die sie in ihrer eidesstattlichen Erklärung unterstreif, behaupten weiter, while der Imprang erfasst den Rom Liliens. Mund fitschnit sich, ungeschlossen wie ein Fisch, der noch Luft schnappt, aber keine Wort kommen Rave, trinkt, not, Vorniels der Sachbebitter, Raven sie befragt, sagte sie, das Frau Monroe bereit sein, Privates, Schlafzimmer für mich vorbereitet, da laut den Belegungsunterlande, Gebguts, wurde das, Wohnzimmer in ein zweiter Schlafbereich, war ein Vers, gegen ihren Metvertrag an die Jungverstos. Gegen die Brandschutzbist, Jonathan Cross versekturniert Protest, über es war sind los jetzt in Gerichtssaal die Zelling entglitt seine Kontrolle an jeder Kontefühl sank in sein Anstall Zurich. Sein Gesicht war voller Frustration versetreven stand ruhig,
da ihr han zitterten, nicht mehr die Dokumente ihr schild under ihr Schweit lagan ordentlich auf dem Schreibtisch des Angestellten Gustav Pelt Schreibtisch nun unbestreitbar under sa sie Richter Sterling direkten Durchsport seinen sorgfältiger blieben seine Fassade unterrutscht unter ihrem Blick unbehaglich hin unter undam zum ersten Mal, seit Raven Herinchkamin war im Gerichtssaal sah weniger wie ein Kinjig, an seinem Richter Tischos sondern wie ein Mann der darum Kampfte die letzten Rest zu behalten seine Guerheit Miss Sinclair, sagte sein Stimmbelastet ihr Information ist grundlich, aber das Gesetz berücksichtigt auch emotional Bindung, finanziell Stabilität ist nicht die einzige Metrik, die ich verstehe dass Raven sagt ließ, aber ich outverstehen das Lügen, die auf finanzieller Versuch lang aufgebaut sind. Keine Grundlage für emotionals Vertrauen, Stabilität ist nicht nur über Geld Gettys Ehrlichkeit, sie hielt Dan Jared, Jenig für das gewichtere Wort, sich tief in den Holgemen des Raums zu verkorn, du siehst mich hut heiß dahin, weil ich obelet habe Lügen, die sie, Ersholt nicht weil ich ihnen vertraut, würde im Gerichtssaal wieder Totenstillsager die klickenden Stift die rastlosen Reporter die Ratschel dan, ordne all das gestoppt Ravens Wahrheit hing in der Luft, wie die schwer unausgesprochen Ankle, war dies war nicht nur aber ihr Suchenfetz, ging mein System, das schwarzem Mädchen zu gern, das Recht auf ihr eigenen Geschichten, zu gern Zuzietzi ertrunken an dies ordentlichen Prozess nennen Raven nam innen Witteren Atemzug anspurt den Haien Druck hinter ihren Augen, aber sie blinzelt Zurich nicht jetzt nicht vor innen sie griff in ihr einmal letztes Mal des noch das letzte Kurve das sie geschmeft hat fand tief in öffentlichen auf sich nungen Vergrabon niemand hat sich die Mühe gemot, die zu überprüfen, sagt sie das Anibon, der Dunnen, Zernit, sieht mit eine Erforsch, die normalerweise Waffen vorbehalten ist ein Audiotranscription eines Gesprächs zwischen Frau Monroe und einem Dritten, der gem ein Pertensostermangsgests von Ohio legal abgerufen wurde, sagt Richter Sterling auf verstieft sich sichtlich Zucker Crossmund zuckt als, im klar wurde das im Begriff war. Sehen sie sich in diesem Gespräch, Raven die Zerstrung sehen sie gannen volles in Zeitlupe Antwort ihr Stimmklar anschneiden fort, Frau Monroe drückt aus, dass der einzig Grund warum sie das so direkt beanträgt, deren bestend, den Zugang zu sichern auf die mir zugesprochenen Vergleichsbrag aus, einer früheren Ulrichs Klage, nicht aufgrund Emotion, nicht weil sie mich, liebte mich, weil sie mich als, Soltag Bratchen Koikon, im Rom aus in Kontrollit Diocese, Mauro und der Empret Reporter bielten sich, den Moment festsulten, Vollarbeiter, Memelten Anteria Item stalkt, der Gericht drüber tisti noch einem nuan Blattnotizen auf Durgen Lillian Monroe sagt in ihrem Stuhl Mann, das sorgflutig Gestaltitbild der besorgte Verwandte bricht wie ein billiges Gerast im Sturm zusammen Jonathan Croser, AOS OBAS sich übergeben must. Aber Raven ruht, sich nicht, sie stand hohe Herben in den Augen der Sturm, denn sie heraufbeschworen hat, der Stapel der Wahrheiten hinter ihr, die in denen, sie aber sehen an dem Schweigen, Worden, wo, brandende Himmel, jedem Atemzug, den sie zu Nemon wagt, hinter ihr in der letzten Reihe, der Galerie Seton, Deborah und die Samuel Langley, mit Jeff Ronham Stolz Angst in Gesicht, wären sie bereit, Raven zu verteidigen, aber sie braucht keine Vertigeg sie hat sich bereits besser Vertigeg schärfer, stärker als irgendjemand erwitzet hat, unter das System, das ein Melver sagt, sie ausschlagen würde, nun im brutalen, blendenden Tageslicht gezwungen, sie zu Sahanuktum Raven Sinclair sein Reed bindet hat, blieb der Gerichtssaal einen langen Moment lang wie erst also, Ali Durchtens Eis, aber noch nicht auf der Moise angekommen Richter Sterling, sah regungslos auf der Bank, die Hon vor sich gefällt die Linien, seinen Mund waren tiefer, als über, Jonathan Cross, verlagert, sein früher, selbstjufliget nun unbehaglich Lillian Monroe. Die Schan Lunger, tot war dritte Eintaschentuch, zwischen ihren Fingern und den roten Blazer, den sie getragen hat, Weidrosting sad jets bill, verschrumpelt os unter dem Neonlicht aber Raven fruit sich nicht darüber, sie lächelte nicht, sie standet in der unerträglichen Still, ihr Handlocker in ihren Sichten ihr Brust hab untersenkt sich, rennt sie darum Konfett, sich zu stabilisieren, das war noch, kein Sieg, das war erst der Anfang von dem was sie zu tun hat,
Sie at mit ein Motiv ein Underdetteten Trat sie en heran die Bank heran. Zumhes on des Systems, das immer durch, sie Hinterchechen hat nicht auf sie, ihr Stimuls, sie Wieders Brach, war sie nicht wat end, sie flet nicht am mit, sie Durchbrach die still einfach mit dem Rucksexlos Ehrlichkeit von Jemendem, der Nitz, Merzuverlan hat andales offs, Spielsetzen Walt, seg sie ruhig was hut higher passiert ist nicht angenwellig ease, ist nur, normalerweise ruhiger in der Galerie Ruschelt, im Verschieben unbehaglicher, Körperpapier nisteten unter rastlosen Fingern, Sterlings Sternrun sich, aber sagt nichts, Robbenblick schweift durch den Raum, Semelt Jeeds Augenpaar fixierte, sie Ort anstell, ist leicht, diesen voll zu, Sahinels chaotische, Papierkram eintankt, die Fella, Gammet hat, Jungfrau, die emotional, Eis die Geschich, die man leicht drucken kennt under die, Jedem higher das Gefühl geben wird. Sein Arbeit getten zu, haben sie hält, in underlies die Wort, ihre schwers Buren, die in die Wand, in die Lehren, Argument, sank. Wo die Wahrheit, lang ignoriert würde aber ist nicht die Wahrgeschichte vor CMIT Sanford aber heftiger Stimmfort. Wahre Geschichte ist wie ein System Diocese, System Erwartet, das Muchen, wie ich schittern wie ich schaut auf. Schwarz mit Chen, Seatstrungen statweide Stanfig, wie unsere Stimmen hört unsere Besetz mit, in wat drette sie sich dann absichtlich mit Blick auf die Galerie wohl ganz, gegenüber innen, allen ich sollt nächsten higher so, sagt sie, ich sollt ruhig, dankbar sein, einfach zuig. Sollt nicken Rendentschiden wend Entschidungen aber mein Leben von Leuten getroffen werden, die mich nicht kannten undeckt kummern, sich genug zu lernen, ihr Wort slogan wie Hämmer, eins noch dem anderen schmeiden etwas, unzerbrechliches in der schweren Luft, sagten sie, ich heit Glück gehabt, befremden, untergebrocht zu sein, sagt sie, ihr Stimm guan, sie sagten, ich sei für die Aufmerksamkeit dankbar, aber als mein Sack Berbete verlo mein auf sich nengenswemmel, niemand entschuldigt sich. Als ein Pflegeheim, Kühlschrank abschloss ansieht mir, ich soll, zum Abendessen Leitungswasser trinken niemand bemerkt als ich mit 9 Jahren, das Room unserek lernen musst nur zu verstehen warum ich immer wieder in verschiedenen Husen aufwacht, niemand fand das angenehlich sie. Drehte sich wieder zu, Richter Sterling fixierte in mit einem Blick, der so direkt war, als Word, durch die Fernbrennen zwischen innen und ich hierher kam. Vorbereit informiert bereit mit zu vertigunich wird wie ein Neuheit behandelt, als war überraschend, dass ich kann, ein lisses fassungsloses Murmelingen durch den Raum, Sterlings Mund verniet sich leicht, aber, sag nicht, ich braucht dich, wirst ich sagt Raven, ihr Stimm, zittert, jetzt nicht vor, Angst sondern vor, der schieren Anstrengung der Flutuell dahinter, ist nicht überraschend, ist das Überleben, ist das was passiert, wenn sie aufwachsen mit dem Wesen, dass das System nicht dafür gebaut ist, dich aufzufangen, ist einfach gebaut, dich fallen zu sehen, an dir die Schuld, die Fuhl zu geben, die trogenen Debrennens liegt in ihren Augen droht, auszubrechen, dass sie blinzelt, zurück nicht jetzt, nicht für sie durch, den Raum, Langley bedeckt ihren Mund mit einer zitternden Hand, Samuels fast bolten sich ways gegen sein Knie, stolzend, what, die Wellen von im Ausgang selbst, Naomi von, die soziale Bitterin, die Justizen hatte mir, als, die Meissen, Saison Stille, als Raven, CG, Jessian hat, Lillian Monroe, verbeut Sekiren Kopuf. Ihr Hand dretten das, zerstört, Jubis Zuschen, ihren Fingern zerfetzt, Jonathan Cross SAOs, AOB, hat, Saint-Igene, Zunge, Verschlocht, Sterling, Buet, Situida, Seinen, Stift Vergessen, auf dem Schreitisch sein Gesexos druck white Giefnet nein longer, die Distanzierte, Widerlich, Otterit, Jets nur noch einmal. Der Geswungen werden, war zu sehen was eoni interessiert hatte buckten sie. Das Raven zitternd Luft holt und bindet, ich bin hut nicht higher, weil ich bin außergewöhnlich, ich bin higher, weil tausend von schwarzen Muj, die dort stehen könnten, wo ich bin, wenn nur Jamanjagert, wenn Jaman nur Geglautheit, das wir wichtig sind, bever wir Experten in unserer, eigenon, verteidigen werden müsst. Schweigendenart, lauter als jeder Protestere das, ist die Wahrheit, sagt sie schlägerlichlis ihr Hand angeschützt, an ihr Seiten fallen kein Spiel, keine Offerungen hübschklein die man schlägen undervergessen kann, sondern ihr die Wahrheit, Obedias gorik die vorbereit, ist, weis ich nicht, verschwinden wird. Sie trat, Zurich, dann ihr, Atemflatsch, ihr Hers Hammerit, aber, ihr Rückgrat war intakt, sie hatte die heiflich mäßigde Gerichtsol Zurich undesiegt innen,
die Hoslich Maschinerie, die unter den Robben, Unterwerfer nicht. Die sie hat nicht geschrien, sie hat nicht gebettelt, sie hat sie aussehen. Richter Sterling Caesar Lenz sich schwör in seinen Stol Zurich Andreb sich den Nasenrecken wie ein Mann, der aus einem Traum erwacht, den nicht wahrhaben wollte. War in Gerichtssaal gefangen gewesen, der Gerichtsschreiber staat, auf ihr Hand, die über den Schlüsselner staat, während selbst der Gerichtsvalsier, bewet sich unruhigels wust nicht mehr. Wo stand, Raven Sinclair, das Mädchen, von dem sie erwartet hatten, das is verwelt, an dem sie Datas, Zentrum des Sturms, den sie heraufbeschworen hat, nicht als Opfer, nicht als Statistik, sondern als Zeugen, als Abrignon, unserem ersten Mal, seit der Hammerfiel, war sich der Gerichtssaal, nicht sickert, war wirklich im Recht war, für einen Herschlag nicht mehr, nach dem Raven sein Ried im Gerichtssaal, bendet hatte blieb in dieser dichten fassungslos und still gefangen, als ob die Wand selbstversekten souverän arbeiten, was sie Gerard Ozuge, wie Richter Sterling auf seinem Stell hin unterricht, die strange Mask, die den ganzen Tag, getjürgen hat, begannen den Rundorn, zu brechen aber Raven war noch, nicht fertig, die Wahrheit, die sie aufgelegt hat, war nur die Fundament, der Sturm, den sie jahrelang in sich getrieben hat noch ein letztes Woj übrig, sie trat wieder vorig unbeggt kig der Marona Blue, Anzug fingt das Grell, liegt der Deck ein wie ein Rüstung, sie griff noch in ihr abgenutzt Einkaufstasche dieselbe Tasche, die den Tag unbechtet neben ihr gelegen hat und die dieses Mal als sie sogar ein einfach gefältiges Dokument Heroes, ein Nui, well der Spanning Dirtstrom den Rom, etivos in ihrer Haltung wandert sich, als ob jeder, Teil von ihr zu einem unbestreitbaren Punkt während Wordies, sagt Raven Lees, ist ein Notarial, beglobigt eidstaatliche Erklärung. Die Managers von Hilfswohnungen, in denen Frau Monroe und Jonathan Cross richtig social quiet sein stol über den Boden. Sein Lippen vernetten sich vielleicht einen zu, hiben vielleicht, aber kein Tong.com heraus, wast das jeder wast. Raven hielt wie ein Clinch in der Hand, der war Anfang vom Mend. Vor sie fortstim die eidstaatliche Erklärung bestiget, das Frau Monroe viewers woken die Verwaltung des Gebguts kontaktierte und dein Brief zur Bestigung eines zweiten Schlafzimmers für zweckte Familien, als die Verwaltung des Abelend, mit der Begründung, dass kein solches Schlafzimmer die Frau Monroe, sie hielt in UND Lees. Die Galerie Lennon in die Spaniger, wurden das Zimmerrecht einen gefälschten Mietvertrag, bei diesem Gericht, Koitsprachos nicht hifflich flüstern nicht ruhig schlürfen wirklich scharfwattend, koicht die Gusch von Menschen, die erkannten, dass sie mitschuldig waren, einfach in dem, sie mitschuldig schwiegen, Sterlings Gesicht wurde in natürlichen roten Lilien. Monroe vergrabier, Gesicht in ihren Zitternden, Handen Jonathan Cross fand endlich sein Stimm, die Belt, Aaron, wir haben uns dazu entschlossen, das zu binden. Over, schnappt Sterling, nicht einmal aus noch neutralit Wort pusht brach, sein Stimm gegen die, Holzgedefelten Wand, under Gerichtssaal, Erschrock, Worterwuck Travens, Hans schlossen sich fester die, eidstaatlich, die scharfen Konten schnitten in ihr Haut, underdeten sie in dem Moment, in dem sie dacht Kursen all die nacht, in denen sie mit einer gepackten, Tasch neben ihrem Bett schlafen gegangen war, ein Leben. Das darauf trainiert waren Hausching über die plötzliche Entwurzelung unter das Stand sie hier unterschwellig Rentensystem, das sie einst abgeschrieben hat, versekt sich zu schätzen sie matcht einen weiteren Schritt noch von ihr Stimmewaking, ein noch titulacher Art von matcht zu gewinnen, ist die Leasingfälschung nicht nur ein Lüge, sagt die CIs, ist ein Verstoß gegen das Landesgesetz, ist ein Demonstration, das Frau Monroe war bereit, dieses Gericht, für Finanziervorteil zu manipulieren, nicht für mein Sicherheit, nicht für mein Wohl, sondern für selbst Richter Sterling presst, sein Lippen zu einer harten Linie die Sennen in seinem Nikon spanten sich sichtlich Würde in die Inch, getrieben, nicht der Chaben, nicht der Chain kluger Anwalt, nicht von einem hohen Beamten, sondern von einer jungen schwarzen Frau, das System hat erwartet, das is, unsichtbar konform an dies ist keine isolierte Lüge. Raven sagt die Warteeth Gruppen Jets verandert die Poliati Fassade des Gerichtssaals ist is, Teil 1 Musters der Annum das weil ich schwarz bin, weil ich aus der Fliegi-Family herausgewachsen bin. Word ich mich nicht werindes mir niemand glauben wird, selbst wenn ich is tight durchboten die Wort den Rom wie ein Klinge. Aber let, nicht alle das, Raven weiterhin, ein leicht brüchig Stimme hat,
die sich jedoch auf der anderen Seite wieder stärker formt. Am Hut higher zu Stahanen las Diasis, Gericht Vergessen, das die Wahrheit, wichtiger, ist als der Schein, sie ließ die darauf folgen still sich aus breiten wie Asch, aber das Werferan gab es Kienklettern Jets keine Retten kommt für Lillian Monroe keiner Einwand von Jonathan Cross, der das geb gut langsamer, zum einstes, kein Richter, Sterling Rausbert sich aber es klang schwach hol, Miss Sinclair sagte noch in einem langen Moment. Sie haben wesentlich, neue Information in Vorgelegt werden muss das Gericht die Sitz in Vorarlberg, Henwürtigen, alle Materialien Raven nicht einmal langsam an der Ernst. Siehst, die eidstaatlich Erklärung zurückhagen die anderen Dokumente, ihr Hand endlich ruhig, sie was das sie nichts gewinnen sollt. Nicht in einem Gerechsel wie dessa, nicht gegen Lut wie sie aber, sie hat ihr nicht gebraucht für, ihr Urlaubnis braucht, sie nur die Wahrheit an den Matt, is ins Gesicht zu sagen dort andwagen sie is, wegschauen, als der Hammerschlag, die Pose den Tong zu, nennen krackt wie ein Schafeschuss, durch den Rom an die letzten Reporter stürmten Ossia, Plots bereits, Willen Redakteur, Naomi von der Fallber betor, der Stilfe, sie giefert, hat wischt einreigen sie, Schnellweg bevegemmen b merken konnt, Deborah an de Samuel Langley Saf Sungs, los als oba tvos heligs beobachten word drettes sich der Rabe langsam von der Bank, ihr Einkaufstasch über der Schulter wie ein Soldat. Der ein Ramponiert Flag Nordhaus treit als sie einen Blick auf Lillian Monroe, die Frau, die behauptet, Blattgieb ihr recht, versinkt in ihr Stuhl eingestaut, zerknittet, durch ihr eigen Tuschank, an diesem ersten Mal in ihrem Leben, Raven Sinclair verstand, die Lut, die Versekt haben sie ausschlaschen, haben die grot Angst, wenn sie sich weigern, zu verschwinden, sie ging zurück, zu ihrem Platz, der Rom tilt sich sie herem wie nach einem Sturm. Sie war nicht das Mädchen, das sie dachten sie beschwichtigen sich mit ihr war die Abrechnung, die sie nie kommen sah unti. Sie war noch, nicht fertig der Gerichtsel vollteckelte, als sie von der Pause, zurückkamen aber, islag, nicht an der Kriminell sondern an der Still, die so angespannt war, dass sie es folgt sich in als ob, die Wand unter dem Druck, Zirber, Raven Sinclair, sah regungslos vor ihr Tisch ihr Einkaufstasch und ihre Seatvers, sort wie ein Schlachtflag in feindlichen Boden, ober den Gang gepflanzt. Lillian Monroe Jar Liter aus, als vor der Pause ihr Roterblazer war, welch ihr Haarensatz feud vom Schweiß sogar Jonathan Cross einstellbstefflich, an der unantastbar blättert ängstlich durch Papier, die nicht länger schützen die festen von die Animen in der Schenoen, die sie sich herem aufgebaut hatten, Zerberkilten an jeder im Rom konnte es, Richter Sterling betrayt den Gerichtsel mit einem grimmigen, schweren Gesichtsausdruck, einem Blick der nicht zu einem mongötenen soberen voll zu litten aber für einen Mann der, mitten in einem Chaos steht das nicht mehr unter den Teppich kehren kann. Der Morgenmantel hing schwer von seinen Schultern, und als sich setzt die Gesche, dies ohne Zeremonie, unmatched, außer Lillian nicht an als sprach, sah auch nicht bsao sondern fixierte seinen Blick scharfisch, direkt auf Raven, Sinclair Miss Sinclair sagte Lisa Bersonent, die Beweis, die sie vorgelegt haben, geben Anlass zu überblicken, Zweifeln an der Glaubwürdigkeit der Behaupten des Antragsstellens ober, die Verpflichten, die sie ihr Wohlgehen überals zu stellen, hat dies nicht gesagt, aber die Bedeutung war wir haben sie im Stick gelassen, bewe sie behauptet durch, die Terging Crew sprang, zu sein few Verswiffling Tropfade, aus jeder hektischen Silbue, Main Client McTesian sie Petition setzen sie sich hercross Sterling schnappt, Stimmschneiden durch den Rom wie ein Peitschdices Gericht wordet Rest Gerrekord, erst Cruz, entliet sank Zurich in seinen Sitz wagt Res, Blick, auf Lillian, die seinem Blick auswich, ihr Augen, blieben auf, der Hols, Masserung des Tisches vor ihr, heinen ihre Tempfleck, an die ungleichmäßig, Rabi Bobach die sich mit einem, seltsamen hohlen Schmerz, der hinter ihren Rippen, aufblut sie hat es telt sich, diesen Moment, work bewe die Lügen, den Gerichtsel aufdeckten underkonnt, das, sie unterschitz hatten, aber sie hat nicht stellt mir die Leer, wie die folgt kein Applaus, kein Jubel nur, ein Rom Menschen die sich ihre eigenen Mittel gegenüber, einem System stellen mussten das sie bereitwillig, wie ein unerwünscht AKT weitergab nur weil sie ich hat nicht erwartet, dass sie wast wie man sich wed. Richter Sterling buht sich vor, underfaltet, die Hand fest zusammen, als ob sich selbst für das zu stellen was als nächstes gesagt worden, must findet das Gericht ausreichend Grund zu der einem das Material falsch angeben worden, Bonde Klägerin gemacht unter das die
Fortsitzen de Verfahrens nicht im besten Interesse von Miss Sinclair Diernen Wordraven mit aus langsam lies die Anspannung in ihrem Körper, schmerzhaften Schritten noch sie lot sich nicht. Sich vollständig zu entspannen noch nicht erst als das letzte Wort gesprochen wurde. Vor Sterling fort dem schwerer, non-entsprechend der Petition für die Mannschaft wird mit verwigert. Die Wort vielen wie Steinen ihn stillen, teig niemen bewegt sich niemen wagt und Witze segt. Sterling, die Ogen wanderten Colt über den Tisch an dem Lillian Monroe Sound in sich zusammen sank. Das Gericht behält sich das Recht vor. Alle demot verbundenen, unterlegen zur Oberprüfung an die Staatsanwaltschaft. Weiterzuleton maglich Betrogsverwurf. Einerstixkoikan.com von Lillian Cross, SAOS. Als ob erkend, omstig worden, beraven zoek nicht zusammen, sie blinzelt nicht, sie sah vollkommen still die nicht weil sie nicht bewegt war, sondern weil sie tief in ihrem Innen verstand das aber lebendigt immer mit, verbunden manchmal, bedeutet nur aufrecht, zu sitzen, die Lut, Diversitonem, dich ausgelassen, brach unter der Last ihrer eigenen Tuschung zu Sterling kloppt einmal. Mit seinem Hammerschaftlichen Anstand Gericht ist, vertiget die Galerie explodierte in Bewegung, dann Reporter die noch ihren Telefonen griefen, Sachbearbeiter die in einem Whirlwind fassungsloser Gesächte umherren, und das Dichtdröhnen flüsterten Prong, die wie einflutwell, und Rabe hört etwas Davenier Ohren Sumten, mit dem langsam aufsteigenden Bewusstsein das sie zum ersten Mal in ihrem Leben, das System gezwungen hat. Sie SACN an die Schot nicht weg, als sie ihr Einkaufstasch nahm, sie erhascht einen Blick auf Lillian Monroe. Die Lizzie von Jonathan Cross ausgelassen ihr, Schulter noch innen gebüht ihr, Gesicht geisterhaft bleich dort war kein triumphaler Sieg für sie hüt kein gerichtlich sanktionierte Ansprach auf das Mädchen von dem sie dachten zu kaufen und begraben konnte Deborah und Samuel Langley in hört sich, vorsichtig fast fürchtig ihr, Gesichter strahlten vor Stolz, und Hirschmers Samuel dricht, sie schulter sant boden ihr, Deborah wischt sich die Augen often jetzt nicht mehr. Versorgt was sad du hast gitten Baby. Deborah flüstert stimmig handen, rabbinicht in Jona zu lakiln, ohne zu wennen, nur wissend, dass sie nicht garadovit Gott sie sich. Sie hat das ganz morsch garist abgeb. Das versagt hat ihren Wort zu bestemann Anna auch nur einmal sie fragt sich, wo sie wirklich war, undrettig damit nicht nur sich selbst, sondern hat vergeden im Gerichtssaal anglich gemacht, ihren Namen Gemmels wieder zu vergessen. Der Gerichtssaal lehrt sich, mir ein langsames Chehotisches Enturon, aber Raven Sinclair bewegt sich nicht, sie blieb steht neben ihrem Tisch, Einkaufstasch, über ihre Schulter die letztlich groß, Gestalt, in einem mehr sich begann. Ihr Herz donnert in ihre Brust, aber ihr Gesicht blieb ruhig, fast distanziert, als word sie als durch ein Scheibdicker. Verser Turglis Deborah und des Samuel schwetten in respektvollem Abstand hinter ihrem Verstand Nezerj, why das dies Moment nicht ihnen gehat, am Zubi. Isjinch nicht den Fall mehr war, aber etwas Gegurs, etwas Unvollendites, Richter Sterling blieb bei der Bank auf nicht sich leicht untat so, als word Papier ordnen, alas nicht war für in einleiks gewesen sich zurückzusahen, und durch die Seitente zu schlupfen, wie so viel Richter taten, wenn die Fall zu schwa zu aber tat nicht undraven spurt, den letzten Faden, zwischen ihnen anziehen matcht ihnen langsamen Schritt vorwärts, der Gerichtsschreiber, Ziggert and der Turnomi von Biobachet, wie sie in der Nähe der Galerie, verwalt und vorg, ihr Notizen zu überprüfen, aber in Wirklichkeit den Atem anhielt, selbst die Bus blieb am Ausgang stehen, weil spurt, das etwas Wichtiges, etwas das nicht in ein Transkript im Gansch war. Zu entfalten Rave Ned sich, der Bank langsam, und der Begstick, jetten Schritt kratzen die Sprayed Stillrow, sie blieb ein paar Meter entfernt stehen, ohne dass sie ein Erlaubnis zum Sprechen braucht. Richter Sterling sah schlicht offen, zum ersten Mal in diesem Tag sah sie nicht mit Skepsis oder Ablehnung an, sie wie ein Monander, Jared hat, das an ETVS viel Haslitscherem beteiligt war, ALCR zugeben wollt, und das Dienstschuldiger schuldig war viel zu groß, in Wort zu fassen ihr Augen trafen zwei Oberle, von sehr unterschiedlich, schlagten an der Gerichtssaal, hört für einen Moment auf zu existieren sie herem. Man sollte nie so ran mich sagt Raven ließ, erstem tief, aber du solltest so tun. Als hittest, du solltest, Minleban in ordentlich, Kleinhofen Rissukafaktren, verhaltensgeschicht.
Ampersungspotential under Dan ein Inchidon, treffen basieren, darauf, were am wenigsten Lerm matched, Sterling's guessing, zucht Kalmaber, unterbroch sie nicht, du hast, mich angesehen vor sie fort under du hast, ein schwarzes Mädchen gesehen, das Worten war. Das unbekannt war du hast, nicht gesehen wie es kostet, still zu sitzen am Hifflich zu bleiben rend, du mit meinem Leben gespielt hast. Ihr Kaho, Brandte.mit der Kraft von allem was cim Loft, der Jahr geschluckt hat, das Mitleid, das Urteil, die Gleichgültigkeit, verkleidet, als Professionalit, aber sie hielt ihr Stimme, ruhig unterchurig, ich bin nicht, heiragut, dein Lection saget, sei aber vielleicht must ich das werden. Ein Schwer still breitet sich aus wieder, ein Sterling Kant, nicht verschinkt, Kant nicht, aber treffen langsam schmerzhafter Standoff, die alte Autorit lagnan anders auf ihm wie ein Mantel, von dem nicht sicher war, ob das Recht hat, in zu tragen. Sein Mund, findet sich einmal schloss sich dann wieder, und was huraskem war kein Gezieder ins Gudigan, es war fast ein Flüstern, es tut mir leid, sagte Raven blinzelt, nicht weil sie es nicht erwartet hat. Aber weil sie es nicht braucht, trotzdem war es wichtig, es war wichtig, dass es, sagen musste es hier an diesem Ort unter diesen Lichtern, die immer, gegen sie, gerichtet waren. Ich weiß, sagt Silis, aber es ist, nicht es geht nicht mehr mich, sondern das nächst, Mädchen, das hier sitzt, nicht langsam, seine festet, sich am Rand der Bank, als war es, das einzig, was in Aufrecht hielt. Du musst ihr beim ersten Mal zuhören, bin die treffen den Satz nicht daran sie auf ihrem Boden die Wahrheit ausblutet. Richter Sterling senkt den Kopf auf. Ein Gest, die so roh und menschlich war, das dürde, Gericht so, fast leer, schien von der Ungeührlichkeit, seines Raben zu pulsieren stand noch einen Moment da, und ließ die last des Augenblicks in den Nocken des Roms ruhen. Dan drehte sie sich ein weites Wort, Zurich, zur Galerie, zu gehen, wo Deborah und die Samuel offen und die fest warteten und die bereit waren. Sie, wenn sie sich endlich fallen ließ, aber sie fiel nicht. Sie verlieh den Gerichtssaal Gräser aus, sie ging in ihre Einkaufstasche und klopft, leicht gegen ihr Seat. Ihr Schatten erstreckt sich lang an des Stols über den Marmorboden, das System hat versagt. Sie zu schrumpfen, das System hat versagt, sie zum Schweigen zu bringen. Aber Raven Sinclair hat es gezwungen, ihr zu zahren. Und die Nights wird, Gemmels wieder so klingen wie vor dem Gerichtsjud stand die Sand tief und warf lange Schatten über die ausgetretenen Steinstufen und ihren. Fu Sinclair stand, Schuren des Gerichtsesbudes. Schlossen sich, nas and hinter, ihr wie, ein Kapitel schnappend, die Spekt Nachmittaggescheits klebten ihr dick unterdrückend, aber sie begrüht es wes war wirklich ehrlich im Gegensitz, zu der Kulten Bergnetten Schwede Gerichtssaals, wo die Lut hatten versekt, ihren Wort zu messen, alc stand. Als Versteigerung, Deborah und die Samuel Langley flankiert, sie ließ nah, aber nicht drangend. Ihr Anwesenheit fest wie Fels umklammert sie den Abgenutzten, Riemen von ihr Einkaufstasche wie ein Rettungslein, die jeden Kreuzer, anderes Impfstoff spürt ein Beweis für als was sie getrigen hat als was sie, zum ersten Mal seit Jahren Oberlet, hat Raven plant keine Flucht, sie skonti nicht die Ausgange, oder Proten stildigen, die sie nicht schuldet, sie packt ihr Haus nicht in ordentlich Kleinschacht eln.bereit, sich zu bedgun, als der Boden unter ihr Neckgab stand sie still, sie stand zu Haus, das Gerichtsjud hinter, ihr sie hat gedwollt, das sie zu summen bricht, das sie underged luge, bestig die Obermachen wie sie geflüset, würde das sie emotional zu what en zu gebroken, gerett, zu werden, aber Raven hat ihnen die Wahrheit gesetzt dessen, dass sie nie das Problem des Systems war und sie es geaugt hat. Anzerufins bei seinem wahren Namen Rassismus Geno dort unter ihren eigenen, Flourishien Don, Lichten die sie in sich, trug Brand, nicht mehr in ihr, sie heißt Itavos Stärkesen Itavos, Kultiers und Schöfers Schweiren das kein Gemels wieder, an deskem Tisch sitzen, und des sich allein fühlen würden, einem Kampf der zu groß für sie, war, wird sie dafür, sorgen dass es Rave warf, einen Seitenblick auf Deborah und Samuel, die sie entwickelten die Art wie Menschen lächeln, wenn sie ein Geheimnis kennen, die Art von Stolz, die keine Wort brocht, Ravens Kettel sich zu, aber sie schluckt es runter nicht higher, nicht jetzt die Zukunft, wortet under ausnahmsweise nicht etwas, das ihr wie ein Last auferlegt wurde, sondern etwas, das sie selbst Stein für Stein bauen wird, wenn sie must Rave matcht ihren ersten Schritt noch born an die ganz Welt, obi, sie bereit war oder nicht,
Verschub, sich, mighty ihr in im, Laban, Gibdies, Momento, in den Schweigen sickere, ist, als die Wahrheit, aber war Vöderun, geschiet nur, wenn Gemendies wagt, zusprech Enselbest, wenn ihr Stimm zittert, Rabsen Kles, Ries lert, uns das Widerstandfig, nixt os Lautensiege, os stillem beharlichem, mat, angesix durung, Richtigart, ihr geschich, erinat uns deren, das Wordken nicht durch System oder Titel verliehen werden, sie word durch Selbstacting, Wahrheitslieb, under die Grung gelost zu werden, insbesondere für diejenigen, die Jazente des Camps under de Fortschrittsgesiehen haben. Ravens Beispiel ist ein Aufruf zu ihren Ohren egal wie kapit ein System schinnen mag ein ehrlich Stimm kann ober Generationen hinweg wellenschlagen indem sie zuert oder albert denn nun wirklich zuzuhören die obersehen werden ist keine Höflichkeit sondern einfliegt an die Wahrheit, zu sagen ochwen die Welt versagt zugibert, ist, einherb das Wort ist, hinterlassen zu werden. Danke fürs Zuschauen dir das Video gefallen hat, gib immer ein Like an die einen Kommentar, wenn du die Geschichte bedeutsam fandest, vergiss nicht, dich an Zumelden für mehr Geschichte. VDS where sehen uns im nächsten Englisch.